L99. Degree tratamiento silencioso. Por primera vez, mi novia me habló de verdad. No porque me extrañara. Pero como ella había realizado un viaje negocios de un mes con su novio, y pensó que debía avisarme. Pero esta vez no tu fuerzas para discutir con ella. Simplemente pero él dice uno, y las 6 horas. Me miró como si fuera un gatito indefenso. Benja, te portas muy bien hoy. ¿Qué te parece esto? Cuando vuelva, aceptar tu propuesta. Bueno, pero lo que no es ideal cuando fue que las personas que están verdaderamente decididas a irse no gritan y pelean. Un mes después, regreso de su viaje y encontró el apartamento completamente vacío. Fue entonces cuando finalmente entró en pánico. Capítulo 1. No tienes que prepararme el desayuno hoy. Tengo prisa. Mientras cocinaba, mi novia Luciana se acercó de repente. A mi lado, apoyó la cabeza ligeramente en mi hombro. El suave aroma de su cabello me legó a la nariz. Fruncí el seno ligeramente. Pero los sentimientos que antes me atormentaban ya no existen. Lo curioso es que debería haberme emocionado. Era la primera vez. Ella había dado el primer paso para romper nuestra guerra fría. Pero antes de que pudiera decir nada, ella habló primero. Su tono no era inquisitivo, sino informativo. Me voy de viaje negocios más tarde. No volveré hasta dentro de un mes. Hizo una pausa. Sus ojos parpadeando como. Había más que quería decir. Mantuve mi atención en el tocino en la sartén, debatiendo si cortarlo por la mitad. Entendido. Pareció sorprendida por mi respuesta. Después de un largo rato, por fin volvió a hablar. Bruno viene conmigo. Termin cortando el tocino justo por la mitad. La joya golpeó la tabla de cortar, y la ansiedad que sentía finalmente se disipó. Que chiste. Me dieron ganas de darme una bofetada. Aún tenía esperanza. Tiene sentido. Y es tu asistente. Debería irse. Cuando empiezo to do? De nuestras muchas guerras frías. 9 de cada 10 fueron por culpa de Bruno. Bruno era el asistente de Luciana. Recién graduado de la universidad. Vivac y lleno de energía. Y sabía cómo engatusarla hasta que perdió el sentido de la orientación. Sinceramente, el tipo era un inútil en su trabajo. Pero Luciana dijo que él era joven, ambicioso, alegre y generoso, y por eso, ella lo cuidaba demasiado. Demasiado. Se pasó de la raya. Me dio una envidia terrible. Esta guerra fría empezó porque había estado trabajando horas extras, y de repente sentía un dolor intenso y sofocante. Un sudor frío me corría por la cara. En ni siquiera podía sentarme derecho, y me desplomé en el suelo. En ese preciso instante, Luciana pasó mi lado, ignorándome por completo, solo para llevar a Bruno a un restaurante de moda que había visto en internet. Quizás fue entonces cuando empezó, cuando mi corazón dejó de reaccionar como antes. Mis emociones se habían vuelto estables. Igual que ahora, su breve muestra de ternura no fue más que una actualización parcial. Y por dentro no sentí nada. Luciana pareció sorprendida de que no me peleara cuando mencionó a Bruno hoy. Antes ni siquiera necesitaba verlos juntos, solo escucharlos. Su nombre de su boca fue suficiente para encender mis celos. Se puso de puntillas y me besó suavemente en la mejilla. Luego sonrió y dijo, Benja, no te preocupes. Después de este viaje, Bruno debería poder arreglárselo solo. Me asegurar de que si más independiente a partir de ahora. Así tendré más tiempo para ti. No había planeado preparar el desayuno a Luciana hoy. Solo una porción en una sartén, menos platos que lavar. Se sentó frente a mí y me vio comer. Después, incluso se ofreció a lavar los platos. Nunca los había tocado. Y yo siempre la dejaba pesar. El jab de platos es,
fuerte para las manos. Está bien que una chica se sueda sola. Pero esta vez no dice nada. Solo la observe mientras se adaba el delantal. Pareció notar algo. Se giro para sonreír. ¿Qué? Pensando que la cocina no es en mal lugar? Podemos hacer algo aquí. También, espera que vuelva del viaje. Sonrió tan alegremente como si nunca nos hubiéramos peleado. Sus palabras sugieren y sonaban como palabras dulces entre una pareja de enamorados. Pero lo único que podía pensar era, ¿qué significa eso? Olvídalo. Y no tiene nada que ver conmigo. Sabía exactamente qué era. Solo el intento culpable de Luciana, para compensar su propia conciencia. Antes de que pudiera empezar a lavar los platos, sonó el timbre. Luciana salió inmediatamente de la cocina, se dirigió a la puerta principal. En cuanto se abrió, su voz se iluminó de emoción. Bruno, ¿por qué estás aquí tan temprano? Mi burro para mis adentros. En cuanto sonó el timbre, salió corriendo de la cocina, pasando justo a mi lado, para abrir la puerta. No estaba esperando a que Bruno apreciara la recogiera. Bruno se quedó allí en la entrada con una expresión un poco incómoda mientras explicaba. Luciana, vayan a lavar de desayunar. La comida del aeropuerto es cara y asquerosa. Conozco un sitio muy bueno de camino. Detuvo la mirada se posó en el delante de Luciana, luego en mí, apoyado en la mesa del comedor. Oh, hola, Benjamin. Hermano, tú también estás aquí. Luciana estaba lavando los platos. Déjame ayudar. Las chicas deberían cuidar bien sus manos. Él era joven y lleno de energía. Prácticamente irradia hormonas como un inocente universitario enamorado. Luciana, naturalmente, estaba completamente prendada, con una sonrisa tan amplia que apenas podía mantenerla. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta. Pero la forma en que miraba Bruno no era la mirada de un jefe admirando a su empleado. Se desató el delantal. La dejó en el zapatero junto a la puerta y cogió su maleta. No pasa nada. Ben ya las lavara. No puedo permitir que lo hagas. Me quedé en silencio, sonriendo levemente mientras los observaba. No me movía ni un centímetro. Bruno parecía desconcertado, observando de pies cabeza. ¿Le preparaste el desayuno, Luciana? Benjamin quizás leg demasiado pronto. Sonaba cuidadoso. Como si estuviera caminando. Sobre casqueras de huevo. La decepción se le notaba en el rostro. Luciana respondió rápidamente. No, eso era para él. Todavía no he comido. Te estaba esperando. Los ojos de Bruno se iluminaron. Luego, tímidamente, añadió, pero ese era el plato de Benjamin. Luciana saltis cambió los zapatos y puso su maleta delante de Bruno. Entonces, finalmente, se giró para mirarme. Me voy. Has sido un buen chico hoy, Benja. Cuando regreses, vamos a registrar nuestro matrimonio. ¿De acuerdo? Él me lanzó un beso, luego cerró la puerta detrás de ella. Sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió y volvió a la cocina a lavar los platos. Luciana y yo llevábamos 10 años juntos. Desde la universidad hasta ahora. Durante ese tiempo le había propuesto matrimonio innumerables veces. Sin importar cuán cuidadosamente planeara el contexto. Oh, lo sinceras que eran mis palabras. Ella siempre decía que no estaba lista, que yo no quería casarse. O simplemente me ignoró, o me rechazo por completo. Y ahora, solo para evitar que discuta con ella por Bruno, estaba dispuesta a lanzar una falsa promesa de matrimonio para tranquilizarme. Nego con la cabeza y murmuré para mí misma. No está bien, en de cerca. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No volvería a proponer matrimonio. Eso probablemente sería un alivio para ella. No habría más pelis.
Después de limpiar la cocina, me senté en el sofá y mirar el mensaje en mi teléfono, pensando sin parar. Y decidí cambiar de trabajo. Por un lado, estaba el boleto avión que había reservado hacía 2 semanas. Por el otro, un mensaje del departamento de recursos humanos de una importante empresa. Innumerables recuerdos paran por mi mente. Luego ese congelan en la imagen de Luciana y Bruno juntos. ¿Debo cancelar el vuelo? ¿Debo renunciar? Al final respondí el mensaje y empaqué mis cosas. Y salí del apartamento que compartí con Luciana durante 7 años. Sin mirar atrás. Capítulo 2. Me quedé en la capital por Luciana. Ella y yo éramos 2 mundos apart. Ella era una rica heredera, mientras que yo era una simple, un tipo que intentaba sobrevivir en la ciudad. Para estar su lado, trabajé día y noche haciendo horas extras sin parar, hasta el punto de que casi me quedo muerto en mi escritorio. Recuerdo el momento con claridad. En ni siquiera podía sostenerme en pie. La silla me desplomó en el suelo. Todos en la oficina corrieron hacia mí, incluso los colegas de la. Nunca me le bien con el equipo rival. Nadie ese cuento de brazos cruzados. Algunos ordenaron a la multitud que diera espacio. Alguien gritó 120. Otros me tenían en el suelo y me preguntaron si estaba consciente. Solo Luciana pasó mi lado a paso rápido, con las leaves en la mano, radiante de alegría. Tras ser rescatado y estabilizado en el hospital, lo primero que hice fue al líder del equipo rival. Y varios de mis compañeros de equipo corren de un lado a otro pagando las facturas y comunicando con los médicos. Cuando por fin recuperé mi teléfono, lo primero que quise hacer fue escribir a Luciana. Pero lo que hice fue una publicación de Bruno en redes sociales. Un collage completo de new fotografías. El en el asiento del pasajero haciendo un signo de corazón y Luciana en el asiento del conductor sonriendo de oreja a oreja. Cada foto era un selfie de pareja. Título: Antojos nocturnos después del trabajo. El jefe me llevó a un lugar de moda. La vida gastronómica es increíble. Mi jefe es el mejor del mundo. Acostado en esa cama de hospital, me sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. Me temblaba todo el cuerpo. Luego escribí a Luciana preguntando dónde estaba. No respondió hasta las 11 p.m. Me dijo que antes había estado cenando con unos clientes y que ahora estaba en un karaoke. Me pidió que no la molestara. Me dijo que dejar de vigilarla sin motivo. Que tenía que perder su valioso tiempo lidiando con mi paranoia. Dijo que si un cliente veía mis mensajes, sería vergonzoso. Me dieron de alta una semana después. Y esa noche, tuvimos una gran peli. Sobre todo, fui yo quien habló, deseando todo lo que había reprimido. Ella ni siquiera sabía que yo estuvo una semana en el hospital. Al final solo dijo una frase. ¿Tienes energía para discutir conmigo? Ten claramente estás bien. En ese momento me di cuenta de que ninguna palabra significaba nada. Nuestros 10 años juntos ya no significaban nada. Desde ese día entramos en una guerra fría. Ella me ignoró por completo. Como si fuéramos desconocidos. Dejó de comer el desayuno que yo preparaba. Dejó de dormir en la misma habitación. Dejó de hablar. Esta era su táctica habitual. 10 años de amor, ahora no éramos más que 2 compañeros de piso, en ni siquiera conocidos. El viaje de negocios con Bruno, en ni siquiera fue la que calmó el beso. Lo cierto es que nuestra relación terminó en el momento en que ella dijo, "Sigues vivo, ¿verdad?" 10 años de amor, ese acabaron así como así. Hice las maletas y me fui solo a la oficina para renunciar formalmente. Pero no esperaba encontrarme con Luciana y Bruno, las 2 personas que estaban
Se suponía que estaba en el aeropuerto. Junto a la empresa, Bruno se aferraba al brazo de Luciana, fingiendo ser tímido. Lo siento, Luciana, y esta tu culpa mía. Estaba tan emocionada con nuestros planes para el desayuno que apenas dormí. Olvidé imprimir el contrato. Te retrace otra vez. Luciana dijo que se aferrara a su brazo izquierdo con su mano derecha. Lu pellizcó suavemente la mejilla. Su tono era suave. Está bien, y es poca cosa. Soy de esas personas frías. Jeeves en corazón que harían escándalo por eso mientras hablaba. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta, mi vio ali de pie. Su sonrisa se congeló por un instante. Luego miró su reloj. Frunció el seno dijo con irritación. Benjamin, estás llegando. Y es una hora después del horario de entrada. Según la política de la empresa, llegar más de una hora tarde se considera faltar al trabajo. Eres demasiado despreocupado con tus responsabilidades. No me extraña que el otro. Los empleados hablan de ti como lo hacen. Aunque había renunciado a esta relación, al escuchar Luciana hablar así, eso todavía me llenaba de pasión. En el trabajo, siempre así la conoce por ser decidida y estricta. Trataba a todos los empleados con dureza, pero conmigo era especialmente dura. Una vez suggerí hacer pública nuestra relación, pero ella lo rechazó. Dijo que el romance en la oficina no pintaba bien, que como jefa tenía que dar ejemplo. Y entonces, a los ojos de nuestros colegas, su dureza hacia mi parecía pura anapatia. Naturalmente, algunos compañeros de trabajo que intentaban congraciarse con ella me complicaron la vida. Cuando se lo conía Luciana, ella simplemente se burló. En lugar de preocuparse, me dijo que reflexionara. Quizás no fui lo suficientemente amable con mis compañeros. Quizás simplemente no tenía las habilidades en los resultados para convencer a la gente. Para ella, todas mis quejas eran solo excusas. Más tarde incluso envió un mensaje en el chat grupo de la empresa pidiendo a todos que hablaran y actuaran. Profesionalmente y mantener un ambiente de trabajo positivo. Ese mensaje no mejoró nada. De hecho, hizo que la forma en que la gente me miraba fuera aún más extraña. En ese momento me conmovió. Pensé que me estaba defendiendo. Que la razón por la que era tan dura conmigo era porque yo era especial para ella. Mirando hacia atrás ahora, ¿no fue eso solo manipulación emocional? Ella me habló de mis colegas, y luego me lanzó una sonrisa para que yo permaneciera lío como un perro que no tiene donde hallar. Respira profundamente y saca la carta de renuncia que había preparado hace tiempo y así la entregué a Luciana. Renunció Luciana. Luciana congeló una expresión de confusión en su rostro. Bruno intervino rápidamente desde su lado. Luciana, probablemente sí porque Benjamin está preocupado por ti. ¿No estaba celosa la última vez solo porque me llevaste a ese restaurante de moda? Me miró con una expresión. Un destello de provocación en sus ojos y sus labios se curvaron hacia arriba en una lenta sonrisa. Como si estuviera reclamando su territorio. Benjamin, en serio, el viaje con Luciana es solo de negocios. Ese restaurante la última vez. Un cliente le gustó, así que tuvimos que ir para que estuviera contento. Al oír eso, la expresión de Luciana se volvió gélida. Su tono era impatient. Benjamin, deja de hacer perder el tiempo con estas tonterías. Acabamos de hablar esta mañana. Me voy de viaje por un mes y cuando regrese te dije que aceptaría tu propuesta. Y no eres un niño. Puedes dejar de actuar como uno de esos protagonistas de novelas románticas que se hacen los difíciles en lugar de hacer cosas como esta? ¿Qué tal si te concentras en tu desempeño? La mira con calma y piensa. Honestamente, no tuve que entregar la carta de renuncia directamente. Simplemente estaba justo frente a mí,
Así que esilon trade. Paris que todavía tengo que pasar por recursos humanos. Al fin y al cabo, solo soy un empleado normal. No hay necesidad de saltarse el protocolo. Solo para obtener la firma del jefe. Los ojos de Bruno se movían rápidamente mientras tiraba de la manga de Luciana y decía, Luciana, creo que lo entiendo. ¿No pidió Benjamin un aumento hace 3 meses? Quizás se trata de eso. Luego ese giro hacia mi Benjamin. Hablar con Luciana por ti. ¿De acuerdo? La próxima vez seguro. Simplemente no la amenazas con cosas así. Ella estaba mucha presión. Con solo unas pocas líneas. Bruno me eco la culpa y consiguió convencer a Luciana para que ese pusiera de buen humor. De repente, me sentía aturdido. Me di cuenta de que hacía siglos que no la hablaba hacia Luciana. Probablemente fue entonces cuando empezó todo. Cuando mi corazón se rindió y ni siquiera me di cuenta. Las cejas fruncidas de Luciana finalmente se relajaron mientras ella espetaba. Así que toda esta escena de esta mañana era por un momento. Bien, cuando vuelva a ti dar un aumento. Feliz ahora los dos estaban completamente sincronizados, como una rutina bien ensayada, con mis habilidades. Después de tantos años en esta empresa, hace tiempo que deberían haberme ascendido. Evidence de ser líder de equipo, podría haber sido gerente de proyectos, incluso jefe de departamento. Pero, ¿qué dijo Luciana? Dijo que necesitábamos dar esperanza a los nuevos empleados, que necesitaban ver crecimiento y oportunidades, que no podíamos desanimar al personal más joven. Así que, por supuesto, me excluyeron. Todos esos años, y seguía siendo solo un empleado normal. Al darme cuenta de todo esto, no pude evitar reírme de lo ridículo que había sido. Al ver que no respondía, Luciana lo entregó al contrato a Bruno, y me dio mi carta de renuncia, en el air, una mirada rápida línea de destino. Guarda eso. No me molestes con esta mierda. Además del aumento te ascenderá. ¿Y es suficiente? Lo da recursos humanos que hoy no cuenta como ausencia. Vuelve a tu escritorio y ponte a trabajar. Dica esto, salió de la oficina con Bruno. Mi quid ali parado. Mirando la carta de renuncia que tenía en la mano, no pude evitar negar con la cabeza. Luego me di la vuelta y caminé directamente al departamento de recursos humanos. Entregué la carta y la aprobaron rápidamente. Después de todo, a esos ojos, yo solo era un empleado veterano sin nada especial. Alguien de mi edad, de un par de años más y la empresa. De todas formas, habría encontrado una excusa para despedirme. Una vez que lo acepté, empaqué mis cosas rápidamente. Y comencé mi viaje de regreso a casa. Capítulo 3 días después de regresar a mi ciudad natal conseguí un trabajo en un almacén de comercio electrónico local. El sueldo no era muy bueno, pero era fácil. Como programador experimentado, este tipo de trabajo me resultaba casi ridículamente sencillo. La vida en casa era mucho más tranquila, y las jornadas laborales eran relajadas. Los fines de semana tenía tiempo para dar largos paseos o salir a correr. A veces incluso tenía tiempo para pesca. Salía a las 4 o 5 de la mañana, y pasaba el día allí. Pasé todo el día lleno al agua con otros pescadores. De vez en cuando revisaba las redes sociales. Bruno publicaba constantemente. El feed era prácticamente spam de un solo hombre. Fotos de él y Luciana comiendo, bebiendo y llegando, visitando lugares turísticos populares. No parecía un viaje de negocios, sino una luna de miel. Cualquiera que no los conociera habría pensado que eran recién casados. En cada foto, Luciana parecía genuinamente feliz, nada sobria. Sugerían una relación de subordinado. Su sonrisa nunca abandonó su rostro. Posó perfectamente con Bruno.
incluso haciendo poses coordinadas en forma de corazón en cuadrículos de fotos de nu cuadrados, múltiples conjuntos de ellos. Sin mencionar los videos cortos de desafíos de baile. En un comentario, Bruno incluso escribió: Hey demasiada gente en estos lugares de moda. Si no fuera por mi preciosa, dulce y maravillosa jefa, no me molestaría en abrir paso entre la multitud. La próxima vez, hagamos un viaje por carretera por las praderas. Luciano respondió a continuación: Claro, la próxima vez te llevaré a los pastizales, a Montecaballo, barbacoa de cordero, to-do listo. Mi reamargament para mí mismo. El tipo de viaje aburrido que Bruno era. Finger que me disgustaba había sido mi sueño. Durante todos estos años, Luciano y yo nunca nos habíamos ido de vacaciones. Juntos, nunca hicimos un viaje casual como una pareja normal. Siempre decía que odiaba viajar y que yo era demasiado frívolo. Siempre pensando en la diversión en lugar de la ambición. Pero ahora la misma Luciana que decía odiar viajar era ir todas partes con Bruno disfrutando cada momento. Ella nunca odió viajar, simplemente no quería hacerlo conmigo. En los comentarios varios colegas conocidos bromando sobre si acercaba la fecha de su boda. Otros hicieron comentarios sarcásticos velados, todos dirigidos a mí. ¿Dónde está Benjamin ahora? ¿Por qué no está aquí para solta algo de sabiduría pasivo-agresiva? En toda la empresa, solo Bruno sabía de mi relación con Luciana. En aquel entonces, cada vez que palabra mis compañeros de trabajo cotidiano sobre Bruno y Luciana, siempre les decía que pararan. Incluso cuando Bruno publicaba fotos con ella, yo les respondía con amargo sarcasmo. Con el tiempo, todos me vieron como un anciano soltero, amargado y retorcido, celoso y enojado con el mundo, incapaz de encontrar novia, arrastro a otras. Luciana incluso se peleó conmigo una vez por esto. Me advirtió que dejar de ser sarcástico bajo las publicaciones de Bruno. Mirando hacia atrás, honestamente fui estúpido y ciego. Cada publicación de Bruno estaba diseñada para presumir y provocarme, pero sin el permiso y la indulgencia de Luciana. No se habría atrevido a ser tan atrevido, tan descarado. En algún momento, Luciana empezó a dejar que Bruno entrar en cada rincón de su vida. Y mis días años con ella no fueron más que un drama mal escrito que había. Finalmente llegó a su lamentable final. En los días siguientes, seguí viendo a Bruno y Luciana compartiendo hermosos paisajes. Comidas deliciosas y constantes actualizaciones de estilo en pareja, como estuvieron recién enamorados. Y gradualmente, mi corazón se aquietó, sin reaccionar. Un día sac del agua una labaina blanca de 8 kilos. Los pescadores cercanos los miraron con admiración. No era la pesca más grande, pero al menos no fue un viaje en vano. Instintivamente tomé una foto, pero no abrí el chat de Luciana inmediatamente. En cambio, la publiqué en mi muro. Subtitulado: ¿Cómo supieron que acabó de pescar una labaina blanca de 18 libras? En los últimos días, había hecho muchos amigos pescadores. Mejor presumir un poco y dejaros lo que podía hacer. ¿Quién dice que los pescadores nunca pescan nada? Metí la labaina en la cesta de la red y volví al modo de pesca. Mi teléfono vibró, probablemente uno de los. La tripulación pesquera preguntaba por la captura. Pero cuando la sac, lo que fue un mensaje. Luciana, Benja, no olvides regar mis hortensias. Y meet las suculentas dentro. No dejes que les dé demasiado el sol. Todavía los necesito para la sala de bodas. Mi quid paralizada, un segundo, y luego pospara ver la fecha. Por la línea de tiempo, su viaje de Beria haber terminado hace una semana.
Lo que significa que, después de más de un mes, no sabía que me había mudado. Ni siquiera sabía que había renunciado a la empresa. No le respondí. Simplemente guardé el teléfono en el bolsillo y mantuve la vista fija en el agua. 5 minutos después, cuando todavía no había respondido, me envió otro mensaje. ¿Cómo es mi estuviera torrando un huso? Gracias por cuidarme. Resulta que tengo que cuidarme unos días más. Cuando regreses, elige el día para el certificado de matrimonio. Te amo. Qué broma. Cada vez que mencionaba el matrimonio, añadía un te amo, como si fuera un hechizo que nunca lo había fallado. Seguí sin responder. Guarda el teléfono, y seguí buscando. Sin darme cuenta, habían pasado más de 2 semanas. Eso significaba que eran casi 2 meses. Todavía estaba lleno, alego cuando apareció otra notificación que arruinó la paz. Acabó de aterrizar. Ven a buscarme. Casi podía, ora Luciana. Tono de otra solo por leer el mensaje. Pues los ojos en blanco, y miré. Sí, cuando la gente está demasiado aturda para hablar. De verdad que es irene. Ridículo. Me arruinó las ganas de pesca. La borra de mis contactos inmediatamente. Pensé que ese acabaría de do. Pero entonces Bruno me llamó directamente. Rechace la llamada. Volvió a llamar. Volvió a rechazar la llamada, y lo bloqueé. 2 segundos después, entró otra llamada de un número nuevo. Está bien. Lo bloqueé también. Y que estaba, también bloqueé el número de Luciana. Justo cuando finalmente dejé escapar un suspiro de alivio, mi teléfono mostró una notificación del filtro de spam. Un mensaje bloqueado. Por costumbre, prisión. Era del número de Luciana. Vaya, Benjamin ahora sí está haciendo el duro. Si tienes galas no vuelvas nunca me escribir. Vuelve a lo que. Limpiando ese lugar polvorino nadie había vivido allí en 2 meses. Probablemente estaba lleno de mugre. Después de do eso, mi estado de ánimo mejoró de inmediato. Incluso mi red de pesca estaba llena de nuevo. Otro día envidiable para la tripulación pesquera. Alrededor del mediodía, el sol se intensificó, así que algunos de nosotros recordamos ir pesca. Restaurante local estilo grande para almorzar. Mientras empacaba mis cosas, y estaba a punto de subir al auto, mi teléfono se iluminó con la llamada de un número de la capital. Supuse que era de recursos humanos otra vez. Me habían contactado varias veces después de mi renuncia, pero lo declined cortésmente. Finalmente, el dueño de la empresa propuso externalizar algunas tareas. Necesitaba mi ayuda con algunos problemas técnicos. No me importaban los trabajos extra. Así que respondí instintivamente. Pero en lugar de recursos humanos, me legó una voz temblorosa. La voz de Luciana, al bord del lento Benja. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿No dices que te quedarías conmigo para siempre? Capítulo for mi quid sin palabras por un momento. Vaya la guardia por completo. El jefe de la capital. A veces usaban otros números para contactarme y esta vez, I lo pensé 2 veces. Benja, dejaste tu trabajo. Incluso sacas todas tus cosas de la casa. ¿Dónde estás ahora? Su voz era apresurada. ¿Estaba realmente ansiosa? Increíble. Mirando hacia atrás, había entregado todo mi trabajo correctamente, sin cabos sueltos. En los últimos 2 meses, nadie de la empresa me había contactado para nada. Así que no se trataba de trabajo. Estaba en pánico porque me fui. Tan pronto como ese pensamiento cruzó por mi mente, lo descarté por completo. Imposible. Ben, ¿qué estás bebiendo? El viejo su y los chicos van a tomar baño esta tarde. Después de eso, promo suerte en el estante pago. Té de hierbas. Lo respondí con naturalidad a mi compañero de pesca. La voz de Luciana,
Regreso por el teléfono. Un instante pago. Estás pescando. ¿Dónde está ese deposito? O otro? Sí, ese. Respondí vagamente. El tono de Luciana se suavizó al instante. Entonces ira recagert. Hablemos con franqueza. ¿Tiese? Los pecs en mi bald seguían agitandos con energía. Intentaba echar una labina blanca para entregársela a limpiar. Pero hoy los pecs estaban especialmente inquietos y con una mano en el teléfono empieza a sentirme seriamente molesto. Se hizo el silencio del otro lado de la línea. Y de repente Luciana estaba medio enojada, medio herido. Benjamin, ¿por qué estás tan molesto? En realidad estoy tratando de preocuparme por ti. Y así es como actúas. Te lo dije claramente antes de irme. Me casaría contigo cuando volviera. Luego desapareciste. En ni siquiera le preguntar qué pasó y ahora eres tú el que me está dando esa actitud. Con ese tipo de actitud, olvidé de la propuesta. No me casar contigo. Estaba harta. Seguro que estaba loca. No, ya había vaciado el lugar y lo había limpiado antes de irme. Debería haber estado encantada. Mi mud, de yo el trabajo, y regreso a mi ciudad natal. Ahora podía estar con Bruno, abierta y orgullosamente. Estaba intentando luchar contra un pez fuera del tanque con una mano sosteniendo el teléfono con la otra mientras escucho a Luciana solta un discurso en toda regla en mi oído. De repente, ese escucho un fuerte estruendo en el teléfono. Metal golpeando y vidrio rompiendos, lo que me hizo escocer los oídos. Sí, te entiendo. Estoy ocupado. Voy a colgar. Se me acabó la paciencia. Cualquier tormenta que Luciana estuviera desatando, y no me importaba. Termin la llamada a gritos. Todavía podía oírla. Gritando con incredulidad mientras cortaba la línea Benjamin. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez, Ben. Clic, silencio. Por fin, paz. Terminal almuerzo con los chicos, y luego nos cambiamos a otro instante para la sesión de la tarde. Cuando llegué a casa eran las 9:30 de la noche. Petty broquetas de pollo frito a la parrilla. Y cerveza para lavar. Y prepare la pesca del día, y planeo lavarles algo a mis padres mañana. Entonces sonó mi teléfono. Pensé que era el repartidor. Reyes, qué rápido. Pero en cuanto contest, me impactó la voz desagradable de Bruno, que prácticamente me gritaba por el micrófono como un lunático. Benjamin, ¿eres siquiera humano? ¿Qué clase de novio eres? Haces llorar Lulu. ¿Acaso te das cuenta de eso? Lo mentí sobre pesca y ella te busco por todas partes. Busco en cada lugar o que sus ir. Casi stunk. Si yo no hubiera estado, ali ella podría haber estado en verdadero peligro. Ahora la llamaremos Lulu. Y no hay nombres completos. 2 meses de viaje y los sentimientos se intensificaron. No. Del otro mes y probablemente recibir una invitación de boda por correo. Pero honestamente, ni siquiera podía enojarme. Simplemente me pareció divertidísimo. Y mi rey de verdad. Luciana me buscó. Ella cayó al agua tratando de encontrarme. Entendí cada palabra que dijo Bruno pero unidas. No tenía ningún sentido. Mi rey y preguntó con sarcasmo. Ella fue a buscarme. Vamos, Bruno. No te inventes nada. Esperas que me cree que en el capítulo 5 perdí la cuenta de cuántas veces Luciana? Mi dijo planado. Fue como el niño que gritó lobo una y otra vez. Ella lo arrebató el teléfono y espido. Benjamin, te bus por todas partes y ahora me estás acusando. De escapar otro te es que impatient. Ahí vas de nuevo con ese sonido. ¿Qué tan harto estás de mí? Respira hondo y pregunta con calma. ¿Cómo es ahí fuera lo más obvio del mundo nuestro 10º aniversario? De que veríamos el amanecer llano al mar.
pero fuiste a unas aguas termales con Bruno. Cuando te lame, dijiste que quizás la próxima vez. El día de San Valentín, prometes cenar. Esperé hasta que el restaurante cerró, y todavía estabas viendo una película con Bruno. El fin de semana festivo, dijiste, visitaríamos juntos el casco antiguo. Pero fuiste a ayudar a Bruno con la mudanza. En mi cumpleaños, dijiste que mi cocinarías videos de la longevidad. Pero Bruno tenía fiebre, y paséis toda la noche cuidándolo en el hospital. Luciana, en serio me estás diciendo que viniste a buscarme. Vamos. No me aliments con las mismas mentiras de siempre. Ese está volviendo obsoleto. On me dijeras que estás hospitalizado. No te lo creería. ¿Para que me necesitas asistente, Bruno? Lo dijes de du con mucha calma. No hubo nada al otro lado de la llamada, solo silencio. En el pasado, pensa en estas cosas me habría hecho escocer los ojos y quemar la nariz. Ahora no siento nada. Como estuviera recitando una escena de algún horror. Drama exagerado. Tras una larga pausa, soltó una risa fría. Así queda esto así trata. Ahora me estás tirando toda esta vieja basura, haciendo un tiro y afloja emocional como en esas vergonzosas novelas románticas. Intentando llamar mi atención. Bueno, felicidades. Funcionó. Pero somos realistas. Esto es solo porque estás. Bruno, celosa, vino conmigo a viaje negocios. No, es mi assistant. Literalmente, es su trabajo venir conmigo. ¿Cuántas veces te lo he explicado? Pero nunca me crees. Prefieres vivir en tus delirios. Haciendo acusaciones descabelladas. ¿Acaso entiendes el lenguaje humano? Mi pellizco el puente de la nariz. Hardo, ¿quién no entiende el lenguaje humano aquí? Pens que los adultos no necesitaban deletrear las cosas. Mi mute y deje mi trabajo. ¿No está claro? Hagamos lo oficial, Luciana, hemos terminado. Por favor, deja de molestarme. Un ex como Dios manda de biria finger que está muerto. Dica esto, colg. Luego bloqueé su número. Al día siguiente, justo cuando entré a la empresa, Lisa, de recursos humanos, ese dirigió rápidamente hacia mí. Algunos compañeros de trabajo cercanos me miraron con compasión. Lisa era la hija del jefe y también se encargaba de recursos humanos. Parecía que quería decir algo, pero dudó. Tras una breve pausa, finalmente dijo, Benja, ¿estás en medio de un arbitrage con tu anterior empleador? Mi cuidado nido. Arbitrage. Eso es ridículo. Al ver la confusión en mi cara, Lisa suspiró y miró hacia la oficina antes de explicar. Benja, tu anterior empresa, suspiró. No pases tu periodo de prueba. La razón que diste. No iris apta para el puesto. Mi jair para mirar dentro de la oficina. A través del cristal six una figura familiar. Luciana. Al instante, una olida de aire me invadió el pecho. Estaba a punto de cumplir mi libertad condicional. Y ahora ella la había sabatido. Entendido, died rotundamente. Empaquear mis cosas. Regres mi escritorio, y comienza a empacar. Detrás de mí, Lisa y algunos compañeros de trabajo lo vieron con pesar en los ojos. Qué lástima. Benja ha sido increíble. Con el cerca, no hay ningún error que no podemos solucionar. Sí, incluso me ayudó a construir mi computadora desde cero. A mitad de camino del equipage, Luciano y Bruno salieron de la oficina como estuvieron en una cita casual. El jefe Wong los vio y camino con el rostro serios, pero con los ojos linos de arrepentimiento. Benja, seguro que recursos humanos te han formado. Te van a despedir. Al parecer, no eres la persona adecuada para el puesto. Tu salario de prueba es pagar íntegramente. Luciana vestía un elegante atuendo de oficina.
Ascencio con satisfaction, y esposo una leave sonrisa. Presidente Wong, hizo bien en escucharme. A Benjamin le falta la habilidad. Mantenerlo aquí solo frenaría el crecimiento de su empresa. Bruno intervino como un loro administrado. Exactamente el presidente Wong. Asociarse con nosotros fue sin duda una decisión acertada. Mi rostro se enfrió. La IR estalo. Mi volví hacia Luciana, y le preguntan rodeos que demonios ese supone que significa esto. Luciana parecía satisfecha, arcuando la sea con una sonrisa victoriosa. Benjamin, creas que podías. Renuncio y escapar a trabajar aquí. Crees que no te encontrar. Mi petición es simple. Ven a casa conmigo. Deja de tonterías. Si no, te pondré en la lista negra del sector. No conseguirás trabajo en ningún sitio. Su expresión denotaba que tenía derecho a todo. Como es ahí afuera dueña del resultado. Eso solo vivo mi desafío. Y de repente record algo. Pon en la lista negra. Eso me recuerdo la oferta de trabajo que había recibido recientemente. No había hecho nada malo, pero la empresa de repente ese había enfriado. No me sorprendería que solo lo estábamos haciendo en favor a Luciana. Salt una risa fría y le dice lentamente, Luciana, rompamos hace más de 2 meses. No te cansas nunca. Entonces me volví hacia Bruno. Y tú, Bruno, 2 meses en los de viajes de negocios con Luciana. Y todavía no lo ha hecho oficial contigo. Ya ha pasado más de un año. Incluso cede mi lugar por ti. Y aún no has ascendido quizás el problema. Y es que simplemente no tienes lo que se necesita. Capítulo 6. Luciana perdió el control al instante. Levanto la mano para botearme. Retrocedí un paso y la esquivé con facilidad. Entonces recogí mi bolso, me di la vuelta y me alejé. No me apetece decirlo, en hay una palabra más. La gente que nos rodea nos miraba con los ojos muy abiertos, y pronto estaban susurrando, y señalando a Luciana y Bruno. En los 2 meses que estuve aquí, forgé excelentes relaciones con mis compañeros de trabajo. Después de escuchar lo que dije, todos me miraban en voz baja. Maldita sea, así que dislikes con la que estuvo durante 10 años. Vaya, así que ella hizo trampa. No es de extrañar que él nunca explicar mucho, solo dijo que fue una ruptura amistosa. Ts que, lo sabía. Pobre Benja, la estafaron por completo. Después de dejar la empresa, cargué mis cosas en mi pequeño patinete eléctrico y estaba a punto de encenderlo cuando mi teléfono volvió a sonar. Estaba a punto de recazarlo sin pensarlo. Pero cuando six el identificador de llamadas, Diana Mu, de Volcano Electronics Information, respondí rápidamente. Después de una breve conversación, la presidenta Mu preguntó, Benjamin, creo mucho en tu potencial. ¿Seguro que no vienes a trabajar con nosotros? Salt una risa amarga. Presidenta Mu, you no es trade de lo que yo quiero. París que me iban a poner en la lista negra de la industria. En la lista negra por quién? Tu ex jefa Luciana C. Diana sonaba genuinamente confundida. Y me había investigado a fondo varias veces. Si hubiera cometido algún error profesional grave que mereciera ser incluido en la lista negra, no había forma de que no lo supiera. La verdad es que no lo sé. Se presentó hoy en mi empresa actual y me despidieron. Supongo que simplemente no le gustó. Diana se quedó en silencio por un segundo, y luego preguntó. No planeo preguntar nada personal, pero ahora tengo que. ¿Pasó esto porque rompís con Luciana? Me sorprendió un poco. ¿Cómo lo supo? No te preocupes, añadió con naturalidad. Trabajo en tecnología de Internet. El Big Data lo vi to do. De todos modos, nuestra compañía es mucho más fuerte que la de Luciana. Ella no tiene ninguna influencia aquí. Así que, vienes o no, resulta que es cierto. Diana envió la oferta al instante.
Coria casa y empake mis cosas. Y reservo el primer vuelo de regreso a la capital. Esa misma tarde estaba en casa de Diana, con los papeles firmados. Incorporación completada. Me incorporó directamente como ingeniero senior Y. Una vez finalizado el proyecto actual sin contratiempos. Me ascendieron a ingeniero experto. Y por casualidad. Este proyecto era el mismo trabajo extra que había estado haciendo como freelance. A la mañana seguía me uní al equipo para nuestra primera sesión grupo. Antes de mi llegada, Diana ya había me presentó al resto del grupo. Tras la reunión matutina, mis compañeros me inundaron de saludos. De ninguna manera. La leyenda en persona, la presidenta Mu, finalmente atrapó. Hermano, me conocen como Falcon en línea. Finalmente nos conocemos en persona. El equipo fue increíblemente amable. Y el ambiente aquí me pilló totalmente desprevenido. Recordando lo que viví antes. Y viendo lo que tengo ahora. Maldita si, había estado viviendo fatal. Y esa tarde, Diana me llamó a su oficina. Luciana había aparecido. Al entrar, six que el ambiente estaba tenso, como si estuvieran en un pano muerto. No pude evitar sentirme un poco confundido. Claro que no era extraño que ambos se conocieran, pero que desearan to do abiertamente. Pretension solo porque Diana me contrató. Eso me pareció extremo. Diana me miró y luego se volvió hacia Luciana con mordaz sarcasmo. Me costó muchísimo reclutarlo, Luciana. ¿Apareces ahora para robarlo? Olvídalo. No voy a perder el tiempo discutiendo. Pero si destrozas mi oficina, te envío la factura. Se levantó y nos dejó la oficina, a mí y Luciana. Al parecer, se inclinó ligeramente y susurró. Benjamin, déjame decir algo. Luciana y yo, nuestro renser viene de lejos. Desde la infancia. En cuanto a ti, creo sinceramente en tus habilidades. Ascendí levemente. Lo hice saber que lo entendía. Dentro de la oficina solo estábamos Luciana y yo. Se mordió el labio. Visiblemente molesto. Benjamin, ¿qué quieres exactamente? ¿Puedes dejar de hacer una escena ya? Cuando se acercaron tanto tú y Diana, mi rostro permaneció frío como siempre. Salt una mueca. La gente espera más. Quería un mejor trabajo y un mejor salario, así que cambié de empresa. ¿No es obvio? Además, no te despeje el camino a ti y Bruno. Ese era el punto, ¿verdad? Luciana apretó los puños, claramente frustrada. Dejó escapar un suspiro. Su voz se suavizó como se rindiera. Bien, lo entiendo. Sé lo que quieres. Reducir el contacto con Bruno, no con el asistente Wu. Incluso lo trasladar a otro departamento. Deja de armar un escándalo y ven a casa conmigo. Me acerco. Sac mi teléfono. Lo toco un par de veces. Y luego gira la pantalla. Hacia ella. Mostraba las redes sociales de Bruno. Tantos recuerdos dulces. ¿De verdad estás lista para dejar de do esto atrás? Luciana miró la pantalla. Al instante, su rostro palideció. Su mirada se desvió, claramente culpable. Vaya la pagina. Mira, en ni siquiera puedo llegar al final del feed. Murmuró en voz baja. Lo dije Bruno que te impidiera ver aces. Luego rápidamente intentó explicarlo en un tono mucho más suave. Lo sé, te han tratado mal últimamente. ¿Qué te parece esto? Ven a casa conmigo y lo arreglar de do. Anunciar nuestra relación públicamente en la empresa. Aumento de ascenso. Te lo doy to do. ¿Qué te parece, Vice President? Levanta una ceja y la mira con cautela. Aquí todos los compañeros ven mis habilidades. Todos mis superiores ven mi valor. Luciana, ¿tienes idea de cuánto tiempo lleva la presidenta Mu intentando reclutarme? 8 meses. Incluso después de rechazar varias visas, seguía ofreciendo trabajos freelance. Una vez la pregunta si realmente valía la pena. Ella dijo que tenía la capacidad.
así que lo veo. Mi dis promesas vacías durante 10 años. Why no obtuve nada. Pero la presidenta mi dio beneficios reales en tan solo 8 meses. Si Bruno tuviera la mitad de mi habilidad, no estarías aquí ahora mismo. Despido Luciana. Sin dudarlo un momento no. Todavía estaría aquí llevamos 10 años juntos. Te amo, mira. Despedir a Bruno ahora mismo. Juro que cortaré todos los lazos con él. Vamos a registrar nuestro matrimonio hoy. Incluso tengo nuestras identifications y el libro de familia conmigo. Me agarro el brazo con fuerza. Las palabras salieron a borbotones. Lo único que se ni fue, asco, luz salt la mano y la dije. Lena y claramente. ¿Y es amor y es solo habito? ¿Sabes siquiera la diferencia? Solo te falta alguien que haga cosas por ti, alguien que te tueda. Un mayordomo, un ciudadano, no es una pareja. Bruno no es nada. Habrá muchos otros chicos con los que puedas acostar. En ganar no solo. Sucede una vez, sucede sin César. Luciana, nunca me quisiste. Su rostro palideció como un fantasma. Lu temblaban los labios. Pero no puedo pronunciar una frase completa. Benjamin, no es así. Por favor, cream. No paso nada entre el y yo. Retrocede y nego con la cabeza. Sigus pensando que importa es dormirán juntos? Lo único que importa es esto. Rompamos. Y no tenemos relación. ¿Why es realmente necesitas llamarlo de alguna manera? Entonces ahora somos rivals. Why, Luciana? Espero sinceramente que tengas la oportunidad de enfrentarnos algún día. Las lágrimas rodaron silenciosamente por las mejillas de Luciana. Me miró con incredulidad. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí de la oficina, dejando la alley llorando sola. En la sala de descanso, Diana fumaba junto a la ventana. Me ofreció un cigarrillo y me preguntó, ¿verle llorar así es bastante satisfactorio? No, pero dejando te do eso de lado, Benjamin. Quiero que te mantengas concentrado. No dejes que asuntos personales interfieren con tu desempeño laboral. President Amu, parezco un hombre que no ha seguido adelante. Si no hay amor, no hay trampas emocionales. Si no hay sentimientos, no hay influencia. Entonces, ¿qué opinas? ¿Será este Don Nadia, director ejecutivo dentro de un año? Por supuesto. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la sala de descanso, proyectando una luz radiante y colorada por toda la habitación. Cálida y suave. No cegadora. De ahora en adelante, todos los días de mi vida serían así. Brillante y lleno de luz.